circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world, ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Это я упустил, кто где прячется. Инкапсулированная ДНК. Так, где эта запись-то? И побеждает инкапсулированная ДНК. За минувшие 10 дней я рассмотрел все возможные варианты хранения данных. Магнитные носители, оптические, квантовые. Даже технология вечность, которую СФ рекламировала год назад. Но у всех этих решений есть один или несколько фатальных недостатков. Слишком большой вес, неудобно транспортировать. Слишком большой размер, не получится все разместить в пределах отведенной площади. Слишком большая энергоемкость, слишком большой риск отказа по прошествии 304 лет и так далее. А вот инкапсулированная ДНК легко вместит 40 плюс зеттабайт данных для Аполлона. Разумеется, нужно еще решить ряд вопросов. Во-первых, необходимо отобрать инертный материал, в который мы ввяжем молекулы. Мы уже отобрали для тестирования 16 вариантов, а также изготовить и разработать. А Гай пока не знаем. Возможно, тут. Во-вторых, необходимо отобрать инертный материал, в который мы вживим молекулы, а также разработать и изготовить силовые установки и герметичные хранилища, чтобы можно было обеспечить температуру хранения минус 18 градусов по Цельсию на протяжении более 1000 лет. Только не подумайте, что это повлияло на мое решение, но, признаюсь, мне представляется крайне уместным, даже благоприятным, что для спасения человеческих знаний от механической смерти мы воспользуемся составными элементами самой жизни. Это не только иронично, но и героично. Жизнь как герой, побеждающий силы хаоса. В любом случае, еще много предстоит сделать. До скорого, и да пребудет с вами мир. Благодаря тому, что на протяжении минувших 2 месяцев мы имели возможность пользоваться копией архива Гомер, предоставленной дальним зенитом, мы укладываемся в сроки по всем ключевым пунктам проекта «Аполлон». База данных «Аполлон» уже насчитывает более 40 миллионов записей, это число продолжает расти. Модули с естественными науками фактически завершены, модули с гуманитарными почти. Работа над всемирной историей, культурным справочником и архивами СМИ также продвигается в соответствии с установленными сроками. Консервация языков близка к завершению. Мы немного опережаем график, потому что сохранить все 4500 языков, как мы надеялись, не вышло. Полагаю, трагически ранняя потеря Папуа-Новой Гвинеи с самого начала сделала эту задачу невыполнимой, и скоро мы приступим к составлению образовательных программ. К слову об эвристических программах, они хорошо себя показали в тестировании. Дети и подростки демонстрируют высокую степень вовлечения и доверия, взаимодействия с Аристотелем и Аспазией. Лично мне очень интересно их слушать, особенно когда они вступают в полемику. Мои университетские преподаватели им в подметке не годятся. Да пребудет с вами мир.
For this lost, the ancients' greatest gift to us. Greatest? How about the fact we exist at all? To abide in ignorance is a curse, Eloi. You of all people should know that. Goodbye, quiet approach. Теперь дождаться, пока у них у всех уровень тревоги упадет до 0. Finally. Did Helis put a bounty on her? I wouldn't. That's the last of them. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Так, и там по центру была записочка, которую я хочу полистать. Так. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I
was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth, and my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tax smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. And what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Eloi. Keep searching. Жалобы на шум. Так. Ты не поражаешь, Лизия Башкор. Если кто утверждает, что ТТ программит под Башкор, этот человек врет. Ну ясно же. Старине Тре вообще не уперло вся эта коммерциализированная дребедень. Нет, я лучше хлебаю литр ядовитой жижи из Читарума, чем стану слушать Серый Рой. Господь свидетель. Клянусь могилой мамы, она мне, между прочим, глубоко верующая была. Не, это не Башкор сотрясает стены лаборатории АИД, заставляя столы подпрыгивать, а зубы дребезжать. Это дэт-металл, детка, классическая музыка. В основном альбом 80-х, 90-х. Тут у меня в плейлисте нидерландский дэткор, японский гор-грайнд, еще пара шведских групп людоедской тематики. Хочешь послушать, приходи. Да что там, просто подходи к лаборатории хотя бы метров на 50. Никакой это не Башкор, сама увидишь. Вернее, услышишь в этом реве, разжирающем воздух на куски, и почувствуешь. Когда пол и стены и потолок начнут пульсировать подобно внутренности глотки. Как будто это иона, которую поглотила гигантская готическая глыба смерти. Аллилуйя! А насчет просьбы сделать потише? Нет, Шкелези, я так работаю. Сделать потише мой дэт-металл? Может, мне еще от стимуляторов отказаться? И от шоколадного солода? И от клипов с несчастными случаями на производстве? Мы тут вообще-то не абы кого делаем, а Аида. Ты правда хочешь, чтобы я программировал протокол истребления, не имея возможности черпать вдохновение из благословенного дэт-металла?
Это вряд ли. Удачи, Трев. Привет, Тейта. Закинулся 3 синенькими, но я этого заслужил. Я наконец-то понял, как мне отобрать властные полномочия у геи, который очень не хочет с ними расставаться. И если уж такое достижение заслуживает 10-12 часов кайфа, то тогда что вообще заслуживает? Все мои предыдущие протоколы провалились в симуляции, потому что они были либо слишком жесткие, либо слишком мягкие. Если действие слишком жестко, у геи разрушается ядро. То есть я мог оторвать ее фигуральные пальцы от виртуального руля и передать управление Аиду, но при этом получалось, что я ломал ей пальцы, а иногда и руки. Так что это был не вариант. Ведь самое главное, после того, как Аид сделает свое дело, гея должна снова взять управление на себя. И потому мне надо было найти решение, которое не причинит ей вреда. А если избрать слишком мягкий подход, гея только притворится, что потеряла управление. Я проводил испытания за испытанием, и каждый раз было одно и то же. Аид перехватывал управление системой терраформирования и начинает работать, а гея встает у него за спиной и потихоньку отменяет все запущенные им процессы, да еще посылает ложные телеметрические данные, чтобы скрыть следы своего вмешательства. Коварные. Честное слово, ради спасения жизни гея пойдет на все, даже если это просто жизнь симулированных растений. Так вот, оказывается, все, что требовалось, это изолировать гею в оболочке защитного кода, сохранив ее целостность, а затем сместить ее с управляющей позиции, после чего Аид, так сказать, занимает опустевшее кресло капитана и начинает творить свою магию. От этих синеньких меня конкретно плющит, так что я не очень связано объясняю, но, в общем, я уверен, это сработает. Да, синенькие пропирают, будь здоровы, пора на боковую, тогда и кровать, основа завтра аллигаторы. Внесение корректных данных в архив. Мистер Тейт, я хочу обсудить с вами архивную запись номер 000023876, вашу 666-ю запись выполнена за 5 дней. Это, конечно, с чем-то. Я же выносил вам предупреждение о недопустимости архивирования некорректных материалов, однако вы все равно внесли в базу 265 голографических ремастеров классических образцов экспериментального кино в жанре эксплуатейшн. Что ж, я вам благодарна по 2 причинам. Первое, за то, что позволили мне с превеликим удовольствием отклонить вашу запись и тем самым обречь ваши любимые восточноевропейские фильмы от пропытки и подобную гадость на вечное забвение. Мне теплеет на сердце от мысли, что я избавила грядущее поколение от необходимости смотреть все 16 частей изготовления тысяченожки. Не волнуйтесь, работы по залению уже сохранены в архиве. Это хоть и экстремальное, но все же искусство. За то, что помогли мне сформулировать ответ на неоднозначно с этической точки зрения вопрос, уже не дававший покоя историкам и архивистам, что считать непристойностью. Вы освободили меня от такого субъективного подхода, сформулированного в знаменитом высказывании судьи Поттера Стюарта. Для меня это очевидно. Благодаря вам я теперь могу пользоваться объективными критериями. Если этот материал предложил Трэвис Трейд, значит это непристойно. И потому я проинструктировал персонал архива Аполлон отклонить все ваши последующие заявки без рассмотрения. Быть может, вам стоит потратить высвободившееся время на то, чтобы, не знаю, скажем, выполнить порученную работу, вообще спасаем мир, по крайней мере, все остальные, кроме вас. Доктор Самина Абаджи. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but
not insurmountable? No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. И vous êtes prêts. Камеры ДЗ. Два дня назад привели экзогенные камеры. Последние 36 часов я осматривал их и изучал техническую документацию. Это настоящее чудо, просто невероятно. Я не знаю, что вам пришлось отдать дальнему зениту в обмен на эти камеры, но оно того стоило. Их эмбрионологам удалось разом перепрыгнуть все технологические изъяны, над преодолением которых ученые и инженеры бились последние 50 лет. Риски ЭКМО нивелированы. Вопрос доставки питательных веществ решен. Вопрос гормональной стабильности решен. 12 других областей риска все в итоге решено. Прежде я считал Одиссею бесплодной затеей. Но если и остальные технологические решения у «Зенита» выполнены на таком же уровне, ну так создание человеческой колонии в системе «Сириус» уже не кажется невозможным. Чтобы наладить массовое производство камер, потребуется регулирование ради технических моментов, но я уверен, что все это нам по силам. Я пойду вздремну пару часов, а потом снова возьмусь за дело. План производства будет готов в течение 48 часов. Колыбель загерметизировалась, и Лифия 01 успела загерметизироваться до того, как продвигавшийся по Синьцзяню Рой смог ее засечь. По данным телеметрии, все критически важные системы работают нормально. Наш первый вояж стартовал успешно. Касательно моих споров с бетами по поводу отбора зигот, разумеется, я понимаю, что объем вычислительных ресурсов, которые можем использовать для симуляции генетического дрейфа в наших будущих людях, ограничен. Но совершенно очевидно, что популяциям последующих колыбелей не помешает дополнительная доработка. Таким образом, я обязуюсь не только лично проследить за строительством комплекса Лифия-02 в горе на Муле, но и в течение недели сформулировать и озвучить новый план отбора зигот. Личности для исполнителей. Разработка искусственных личностей для исполнителей в колыбелях, нянька, воспитатель, врачеватель идет быстрыми темпами. Мы нацеливаемся на уровень 0,4 по шкале Тьюринга «Доброй ночи, барбусик». Это позволит добиться слабо выраженной эмпатии и ограниченной импровизации, не вызывая нарушения кодифицированных моделей поведения. Однако имплементировать функцию переключения личности в ответ на внешние стимулы оказалось сложнее, чем мы предполагали. В особенности нас беспокоит сильный резонанс между личностями воспитатель и врачеватель. Также прикладываю к письму отчет об инциденте, в ходе которого исполнитель, выполнявший программу «Мать», вмешался в работу другого исполнителя, выполнявшего программу «Воспитатель». Возник, если позволите, родительский спор. На первый взгляд выглядит забавно, на самом деле это повод для тревоги. Предлагаю подробный план по исправлению подобных неработок в интерактивных протоколах. Всего через «Данные повреждены». Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Ай, зараза.
Fox would benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a Looks grief like it used to hold something. that is difficult to describe. Some component that Am got I removed. malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Проект Одиссей потерпел крах. Коллеги, боюсь, у меня для вас плохая новость. Дальний зенит известил меня о том, что проект Одиссей потерпел крах. Прошлой ночью телеметрическая аппаратура зафиксировала катастрофический сбой в модуле хранения антиматерии, когда двигатель начал разгон для выхода за пределы Солнечной системы. Корабль, экипаж, весь груз Зигот и семян, Альфа, сборка Аполлона — все пропало. Это значит, что новый рассвет — наша единственная надежда на продолжение человеческого рода и восстановление жизни на Земле. Провал недопустим. I'd have to leave something else behind. Статус Артемиды. Дело движется, я думаю, нас ждет успех, если это слово, конечно, еще что-то значит. Я проводил переговоры с криозоопарками, выпрашивал у них образцы. Столько разных существ маются в этих жутких голографических диорамах, замороженных вечным. А что если бы? Больше 14 тысяч видов исчезло в период с 2000 по 43. Мы начали планировать начальную последовательность. Выбираем первые организмы для сбалансированной биосферы. Бактерии, насекомые, кролики, ястребы, лисы и волки. Потом будут еще многие тысячи, но им придется подождать своей очереди. Восстанавливать их будет уже новое поколение, когда крепнет и мудреет. Чтобы все эти виды могли вернуться в мир, жители которого уже не будут бездумно губить все вокруг до тех пор, пока не станет слишком поздно. Слишком много всего мы начали делать слишком поздно. Мы потеряли целую отборочную группу, когда Рой ворвался в Мьянму. Утраченные образцы были, да что уж там, незаменимы. Но благодаря тебе лес круг жизни не прервется. Когда-то давно Земля была безжизненным камнем, и когда-нибудь она снова им станет. Но не сейчас. Мы этого не допустим.
Так, и где тут должна быть еще одна запись? О, стоит женщина. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Так что же по итогу пошло не так? The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Eloi. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Eloi, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now?
Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be, predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that Какой sounds? болтун. You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Karja faithful, rejoice!
Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Duran ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! I'll never beat that thing without weapons. My weapons are up on the platform. There's no way out of this room. Maybe I could use its strength against it. I wasn't built to take a behemoth's charge either. Лететь. Try luring the behemoth into the pillars. Ну, давай. Тваренька. Gotta get out of the way. The walls look strong, but the pillars don't. They weren't built to take a charge from a crazed behemoth. Getting ready to charge. If that platform collapses, I'll get my weapons back. Gotta get out of the way. Here he comes. It's down. Hey! Guess who? Так, одежда.
Одежда. Мне нужна моя вот эта вот одежда, наверное. Можно попробовать тебя использовать. Защиты, наверное, попробуем от ближнего. Now you're just a big dumb target. Come and get it! That canister on its belly looks important. Those components on the sides of its head, they've got something to do with its lift attacks. Freeze canister on its hips. I should say that. Да харе уже бурить, скотина. Шустрая скотина. Silence! Shadows, kill her!
Эх, блин, не долутал арену. Ну ладно. Вот так вот. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corrupted to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Eloi, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Много модификаций. Это даже не 1 много, это 0 много. Ладно, господа. Во-первых, мы с вами отлично пробежались по сюжету. Достигли, кстати, уже почти 56 уровня.
Потихонечку закрываем все носители, все наши коллекционки, включая носители данных. Нам, собственно, осталась одна точка и буквально 4 цветочка. Кстати, даже интересно, а где последний... А вот последний vantage point. Вот раз, 2 цветочек. 3 цветочка. А где 4-й, интересно, цветочек? Что-то я не вижу. А нет, вот раз, 2, 3. Нет, и все. А где я тогда не собрал цветочек? Причем это где-то должно быть в основной игре. А вот 4-й. Я его что-то не собрал. Когда в этих краях бегал. Ну да ладно. Ну да ладно. Нам, собственно, надо будет вернуться сюда. Наверное. Хотя, может быть, сейчас как раз самое время позакрывать все квестики. В смысле, и квестики, и коллекционки, и вот это все. Но в любом случае не сегодня. Ну, наверное, завтра, да. Собственно, чего там. Чего долго думать. Спасибо за компанию. Доброй всем ночи. Мятных солнышек. Надеюсь, еще кто-то остался.